Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. No translation needed for that. Без перевода. So you're all the most important people in this sacred land of Russia. Вы все самые важные люди в этой священной земле России. How can we say it's a sacred land Почему мы называем ее священной землей? when breaking all the regulative principles is the culture? Следование регулирующим принципам – это определенная культура. Srila Prabhupada placed his divine lotus feet here. Здесь прославляются лотосные стопы Шрилы Прабхупады. What could be a greater blessing than that? Разве есть более великое благословение, чем это? Srila Prabhupada is all over Russia right now. Сейчас Шрила Прабхупада находится повсюду в России. Not only in the small area he went to in Moscow. Не только на той маленькой территории, на которой он побывал в Москве. He's in the form of his books. He's all over Russia. В форме своих книг он находится по всей России. And you're the most important people in Russia because you're distributing those books. И вы самые важные люди в России, потому что вы распространяете эти книги. Now, why have you all come here? Почему же мы все собрались здесь? How many days festival is it? It's second day. Yeah, total 4 days, is it? 4 days. Total of a 4 days festival, and then you've spent time coming and going. So Почему мы total собрались it must здесь? be at least 6 days, and for some more. Почему мы собрались здесь вот на 4 дня, ездим туда-сюда для того, чтобы участвовать в этом фестивале? Может быть, больше нужно было 6 дней. We probably have devotees from Vladivostok and Murmansk and Arhangelsk, all the long distance. Наверное, некоторые из вас приехали из самых удаленных мест, таких как Мурманск, Архангельск или Владивосток. So why spend so much time coming when you could spend the time distributing books? Почему мы собрались здесь, чтобы потратить столько времени, если мы в это время могли бы распространять книги? Well, the idea is to get more inspiration and strength for distributing books. Идея состоит в том, чтобы получить больше сил и вдохновения для того, чтобы распространять книги. By associating with Ambarish Maharaj, you can all get encouragement and strength for distributing Srila Prabhupada's books. Общаясь с теми вдохновленными преданными, которые приехали сюда, вы сможете получить вдохновение для того, чтобы распространять книги Шрилы Прабхупады. Because he is doing it and has been doing it for as long as, since before any of you were in Krishna consciousness, with the exception of Manida Prabhu. Потому что некоторые из присутствующих здесь распространяют книги уже больше, чем любой из вас, кто присутствует здесь, кроме Манидара Прабху. You've called me to speak to you. Вы позвали меня, чтобы я обратился к вам. And you're kindly giving me respect. И вы выразили мне милостиво эту возможность. Giving me a big seat to sit on. Дали мне это возвышенное сиденье. But what he's doing is much more important than what I'm doing. Но то, что некоторые из преданных присутствующих здесь делают, это гораздо важнее, чем я делаю. And what you are doing is more important than what I'm doing. И даже то, что вы делаете, это гораздо важнее, чем то, что я делаю. Because I'm not going out day after day on book distribution. Потому что мне не удается выходить каждый день, чтобы распространять книги. Even if I did, I don't know. Nowadays, if I was to go out now, I don't know. In my youth, I distributed books, but now it would take me some time to get back into the manner of doing it effectively. И в молодости, конечно же, я постоянно этим был занят, распространял книги, но если сейчас я выйду, мне потребуется время, чтобы как-то войти в этот ритм. Especially in the West. In India, I'm more accustomed to the culture, but it's a very different way of distributing books here. Особенно это касается западных стран. В Индии, конечно, там есть определенная культура, и там это легче будет делать. So you're on the front lines of the preaching movement. Поэтому вы находитесь на передовой проповеднической миссии. The heroes. Вы настоящие герои. Srila Prabhupada gave this example. Шрила Прабхупада приводил именно этот пример. That an ordinary farm boy who goes to fight for the country on the front lines, he can become a great war hero.
Шрила Прабхупада говорил, если обычный ребенок из крестьянской семьи, парень из крестьянской семьи идет на войну, там он может стать настоящим героем. And the government provides all provides all facilities for the fighters on the front lines. И правительство обеспечивает все необходимое для тех, кто сражается на передовой. Even the citizens at home, behind the war lines, the government, they may not get proper rations of food, but for the fighters on the front line, all facilities are provided. Те, кто остаются в тылу, обычные граждане, они могут не получать такого обеспечения, как те, кто сражаются на передовой. Их снабжают всем необходимым, пищей и всем остальным. Now, you might think that this is overly praising. Вы можете сказать, ну, что-то такое чрезмерное прославление. If I say that those who are going out regularly and distributing books are even more important than the sannyasis. Вы здесь в своей речи говорите, что те, кто распространяют книги, более важные, чем саньяси. Although you're doing both, but yeah, you're doing both. Некоторые здесь делают и то, и другое. But there was an incident in which one devotee was recommended for sannyas, and Srila Prabhupada said, "No, I won't give him sannyas." Но был один случай, когда одного преданного рекомендовали на саньясу, и Шрила Прабхупада сказал, нет, ему я не дам саньясу. He was distributing so many books. Он распространял столько книг. And so his name was proposed for sannyas. И его имя выдвинули на саньясу. But Srila Prabhupada wrote to the head of the BBT in America at that time who proposed this. И Шрила Прабхупада написал письмо руководителю BBT в то время в Америке, который выдвинул этого кандидата на саньясу. It is certainly miraculous how he is distributing so many big books even to people who are not interested in Vedic literature. Это великое чудо, что он распространяет такое огромное количество больших книг тем людям, которые вовсе не интересуются ведической культурой. Isn't that a miracle? Разве это не чудо? We talk about Srila Prabhupada's miracles. Мы говорим о чудесах Шрилы Прабхупады. He came to Moscow, and in just 5 days in Moscow, he planted the seed which became the great Hare Krishna movement all over the USSR. Всего на 5 дней Шрила Прабхупада приехал в Москву, посадил маленькое семечко, и это выросло до таких огромных масштабов на территории бывшего СССР. He arrived alone in America and started the whole worldwide Hare Krishna movement. Он один приехал в Америку и начал всемирное движение Харе Кришна. So these are all miracles. Все это чудеса. But selling books about Vedic culture to Russians, every single book sold is a miracle. Но распространять книги о ведической культуре здесь, в России, это чудо. Каждая книга распространенная, это чудо. If we go to the average Russian person and say, here is a book telling you not to eat meat, not to take alcohol, not to have illicit sex, and no gambling, get up at 4 o'clock in the morning, they already walked 200 meters by the time you got that far. Если вы попытаетесь кому-то на улице здесь подойти и сказать ему, эта книга о том, что не нужно есть мясо, рыбу, яйца, нужно следовать регулирующим принципам, нужно вставать в 4 утра, пока вы договорите свою речь, он уже 200 метров от вас пройдет. So Srila Prabhupada, I'm quoting from this letter again about giving Tripurari. Later he took sannyas from Prabhupada, but at the time... Письмо адресовано Трипурари, который был рекомендован на саньясу. Позже он все-таки принял саньясу. Он был брамачари в то время. So Srila Prabhupada wrote that without question he is doing more than any sannyasi by his personally distributing hundreds of books day after day. И в этом письме Шрила Прабхупада пишет, несомненно, он делает больше, чем любой саньяси, распространяя сотни книг каждый день. And inspiring others to follow. И вдохновляя других делать это. So there you have it. Those who are regularly going on book distribution, they are
doing more than sannyasis. Поэтому те, кто регулярно выходит на распространение книг, они делают гораздо больше, чем саньяси. That's not stated to undermine the contribution of sannyasis, Это не преуменьшает тот вклад, который вносят саньяси, but it just shows how much emphasis Srila Prabhupada put on this book distribution. но это просто показывает, сколько внимания Шрила Прабхупада делал на распространение книг. Those who are distributing Srila Prabhupada's books very clearly get Srila Prabhupada's mercy. Нет сомнения в том, что те, кто распространяют книги Шрилы Прабхупады, получают его милость. Even to be able to distribute those books, it's only by Srila Prabhupada's mercy. Даже сама способность распространять книги – это уже милость Шрилы Прабхупады. And they can feel the connection with Srila Prabhupada. Нет сомнения, что они могут чувствовать свою связь с Шрилой Прабхупадой. As Srila Prabhupada himself clearly, strongly felt the connection with his own Guru Maharaj. Точно так же, как Шрила Прабхупада со всей очевидностью чувствовал очень близкую связь с своим Гуру Махараджем. Here's a quote from a famous quote from a talk given by Srila Prabhupada. И это идет знаменитая цитата из речи, которую произнес Шрила Прабхупада. My Guru Maharaj asked me, if you get some money, print books. Мой Гуру Махарадж сказал мне, если у тебя будут деньги, печатай книги. It was a private talk with some of the leading godbrothers of Это была Bhaktisiddhanta Saraswati. частная беседа вместе с ведущими лидерами Гаудия Матха. It was in Radha Kund. И эта беседа произошла на Радхакунде. Now here we have in Radha Kund two Maha Bhagavatas. И вот на Радхакунде эти два великих Маха-Бхагаваты. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and our own A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур и наш собственный Аче Бхактисиданта Свами Шрила Прабхупада. Did they discuss the intimate pastimes of Radha and Krishna? Обсуждали ли они там сокровенные игры Радхи и Кришны? I'm just looking at this picture here. Я смотрю на эту картину, которая висит вот позади. Intimate picture of Radha and Krishna. Это сокровенное изображение Радхи и Кришны. Last week I was at a festival mostly with my disciples here. Когда здесь проходил фестиваль с участием моих учеников, And this picture was put on the wall there. I had it taken down. Эту картину разместили вот на той стене, я попросил ее убрать. Because Srila Prabhupada, he commissioned very formal pictures of Radha and Krishna, not showing such intimate dealings. Шрила Прабхупада разрешал вывешивать только формальные изображения Радхи и Кришны, а не те изображения, которые изображают самые сокровенные игры. That's not for the public and not even for generally among our devotees. Book distribution is. Это не для публики в целом такие изображения, и даже когда нас много преданных собирается, тоже не нужно такие картины вывешивать. So here is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and our own, at that time, Abhay Charanaravinda Dasadikari. Итак, вот эти две великих личности, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур и Абхай Чаранаравиндам Дас. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said to A.C. Day, as he was also known, И вот Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура обращается к АЧД, как его тогда звали. he was talking about the temple in Calcutta that had recently been opened. И речь пошла о храме в Калькутте, который был только-только открыт. It was a paradigm shift for the Gauriya Math preaching. Это была вершина проповеди Гаудия Матха. Their headquarters in Calcutta had been in a small rented house. До этого их штаб-квартира находилась в маленьком арендованном домике. Now they're in a prestigious, huge, palatial marble temple. И теперь они получили этот гигантский, мраморный, богатый храм. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was not so satisfied. Но Бхактисиданта Сарасвати Такур вовсе не был удовлетворен. He said to Abhay Charanaravinda Dasadikari, Он обратился к Абхай Чаранавинда Дасу Адхикари. since we have got this Bag Bazaar marble temple, there has been so much dissension.
С тех пор, когда мы получили этот мраморный храм в Баг-базаре, началось столько трений. And everyone is thinking who will occupy this room or that room. И все борются за то, кто будет занимать эту комнату или ту комнату. I wish, therefore, to sell the temple and the marble and print some books. Поэтому я хотел бы снять весь мрамор с этого храма, продать его и напечатать книги. What a revolutionary proposal. Какое революционное предложение. The temple had just been built. It got massive favorable publicity for the Gauriya Math. It really established the Gauriya Math as something very big, something here to stay. Этот храм был только открыт, он получил массовое освещение в средствах массовой информации. Это стало великой вехой. Теперь Гаудия Мат был признан чем-то большим. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur saw that devotees were straying, they were getting distracted from the essence. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур заметил, что преданные начали отклоняться от сути, от истины. Which is preaching according to the Shastra. When talking about books, we're talking about distributing books of Shastra. И суть состоит в том, чтобы проповедовать на основе священных писаний. Шастры являются основой. So Srila Prabhupada continued in his talk. Продолжилась эта беседа с Шрилой Прабхупадой. I took this from his mouth that he is very fond of books. Это продолжение речи Шрилы Прабхупады. Я принял это наставление из его уст, что он хочет книг. He told me personally, if you get some money, print books. Он лично сказал мне, если у тебя будут деньги, печатай книги. Therefore, Srila Prabhupada continued speaking to his disciples. И Шрила Прабхупада продолжил свое обращение к ученикам. I am stressing on this point. Поэтому я так подчеркиваю этот момент. Where is book? Where is book? Where is book? Где книги? Где книги? Где книги? So kindly help me. Будьте добры, помогите мне. Srila Prabhupada is saying to his disciples, kindly help me. Будьте добры, говорит Шрила Прабхупада своим ученикам, помогите мне. They're all looking to him to help them. А все они смотрят на него и думают, что он им должен помочь. But he said to them, kindly help me. Но Шрила Прабхупада обращается к ним и говорит, будьте добры, помогите мне. That's because Srila Prabhupada saw as his prime service to his spiritual master the production and distribution of his books. Потому что Шрила Прабхупада видел, что его главное служение своему духовному учителю – это печатать и распространять книги. And Srila Prabhupada said, this is my request. Такова моя просьба, говорит Шрила Прабхупада. Print as many books in as many languages as possible and distribute throughout the whole world. Печатайте все книги на как можно большем количестве языков и распространяйте по всему миру. Then the Krishna consciousness movement will automatically increase. И тогда движение сознания Кришны автоматически There's расширится. an audio-video recording of Srila Prabhupada's short speech in which he said this. It's iconic, И это такое classic. историческая речь Шрилы Прабхупады, она есть в аудиозаписи и даже есть в видеозаписи этой There are речи. not that many video recordings of Srila Prabhupada, but this is video recorded. It's classic. Please see it again and again. Пожалуйста, пересматривайте эту запись снова и снова. Не так много сохранилось видеозаписи вот этих исторических речей Шрилы Прабхупады. I presume that it's already got available with subtitles in Russian. Я уверен, что эта запись доступна с субтитрами на русском языке. Because one great service the Russian devotees have done is dubbing all of Srila Prabhupada's lectures in Russian. И одно великое служение, которое сделали преданные в России, они перевели все видеозаписи Шрилы Прабхупады на русский язык. So that's a great blessing for you. Это великое благословение для всех вас. As well as regularly reading Srila Prabhupada's books, please listen to his lectures. Пожалуйста, читайте регулярно книги Шрилы Прабхупады, в дополнение к этому слушайте его лекции. They're very powerful in clarifying exactly what we're doing, what we should be doing. Это очень могущественные слова Шрилы Прабхупады, они совершенно четко проясняют, что мы должны делать. So Srila Prabhupada, there's no doubt about it, he stressed this book distribution so much. Поэтому нет никакого сомнения в том, что Шрила Прабхупада делал такой акцент на распространении книг.
And later he also stressed so much, he said 50% of my work is to be done, varnashram dharma establishing. И позже Шрила Прабхупада еще один акцент сделал. Он сказал, что мною сделано только 50% того, что я запланировал. Он имел в виду вторую половину, это варнашрама. So there are many programs which Srila Prabhupada stressed. Есть много программ, которые подчеркивал Шрила Прабхупада. But undoubtedly the one he stressed the most is production and distribution of his books. Но то, что он подчеркивал больше всего, в этом нет сомнения, это производство и распространение книг. And having taken that order from his Guru Maharaj, he asked us to help him in fulfilling that order. И получив этот приказ своего духовного учителя, Шрила Прабхупада попросил нас помочь в выполнении этого приказа. Srila Prabhupada, referring to his Guru Maharaj, said he was so happy to print books. И в отношении своего духовного учителя Шрила Прабхупада говорит, ему так нравились книги. So you all do it very nicely. Поэтому вы все вы на правильном пути. I printed my books, and now you do it. Я написал эти книги, и теперь вы продолжаете это делать. Srila Prabhupada really rammed this into the consciousness of his leading disciples. Шрила Прабхупада прямо впечатывал это в сознание своих ведущих учеников. Especially at one point where Srila Prabhupada was translating so quickly that his disciples fell far behind in producing the books. Особенно, когда Шрила Прабхупада увеличил скорость своих переводов, и его ученики не успевали печатать книги. And there were 17 volumes. Prabhupada had given dictation for enough for 17 volumes of books to be printed, but they were coming out very slowly. Шрила Прабхупада надиктовал в то время уже 17 книг, которые не могли никак напечатать. Srila Prabhupada ordered, you print all the books in 2 months. И тогда Шрила Прабхупада приказал напечатать все книги за 2 месяца. The immediate response of Rameshwar, the head of the BBT, was impossible. И немедленная реакция Рамешвары была: это невозможно. Srila Prabhupada put his cane in the sand, he was walking, looked at Rameshwar and said, impossible is a word in a fool's dictionary. Шрила Прабхупада воткнул свою трость в песок, они шли по набережной, и посмотрел в глаза Рамешваре и сказал: невозможно, это слово из словаря для дураков. He forced him to do it. Он заставил его это сделать. If he had disagreed with Prabhupada, that would have been the end of his spiritual life. Если бы он не согласился с Шрилой Прабхупадой, это был бы конец его духовной жизни. They brought devotees from all over the world for painting, laying out, and a marathon. Devotees, they ate very little, they slept very little, and they worked. И он объявил всеобщую мобилизацию преданных со всего мира, собрал всех, кто могли печатать, рисовать картины, работали круглосуточно, чуть-чуть ели и чуть-чуть спали. Все остальное время шла круглосуточная работа. Some of them chanted 16 rounds, some of them chanted some rounds. Некоторым удавалось в это время даже повторять 16 кругов, но некоторые не успевали их повторять. One devotee who was there at that time, he was an artist. He told me that they'd all worked together on the paintings. Один преданный, который в то время работал над картинами, он говорит, что у них была совместная работа над каждой картиной. One devotee would be painting at an easel, and he'd literally fall asleep at the easel. They'd put him away, and someone else would come and continue. Один преданный начинал рисовать, когда кисточка уже выпадала у него из рук, он засыпал, другой подхватывал кисточку и продолжал картину. They did it. They produced 17 books in 2 months. Impossible. И они это сделали. 17 книг за 2 месяца. Невозможная задача. Srila Prabhupada made the impossible possible. Шрила Прабхупада сделал невозможное возможным. After this was done, Srila Prabhupada wrote to Rameshwara and Company, as he titled the letter, or in the letter he gave that. И Шрила Прабхупада после этого написал письмо Рамешваре и его компании, как он написал в письме. You have taken seriously this work. Ты серьезно принял эту работу? If you want to take photos, please do so afterwards. Just listen now. Во время лекции не нужно фотографировать, нужно слушать. После I'll лекции sit for 5 minutes afterwards я if you want to останусь на take 5 минут, photos. если вы захотите меня сфотографировать. You have taken seriously this work, and I know that my Guru Maharaj is pleased with you.
Я знаю, что ты серьезно принял эту работу, и поэтому мой Гуру Махарадж очень доволен тобой, because he wanted this. потому что он хотел этого. So you see, Srila Prabhupada, it wasn't that I'm writing my books, but he didn't say that because my Guru Maharaj wanted this. И Шрила Прабхупада нигде не говорит, я пишу эти книги. Он говорит, мой духовный учитель хотел этого. Srila Prabhupada wrote, by this endeavor you will all go back home, back to Godhead. И просто за одно это усилие ты вернешься домой к Богу, говорит Шрила Прабхупада в этом письме. Just see. Просто посмотрите. If we ask, who wants to go back to Godhead? Everyone will raise their hand. Если спросить, кто хочет вернуться домой к Богу, все поднимут руки. By this endeavor, Srila Prabhupada said, by full dedication to book production and distribution, you will go back home, back to И Godhead. Шрила Прабхупада говорит, благодаря полной сосредоточенности на этом усилии печатать и распространять книги, вы вернетесь домой к Богу. Srila Prabhupada's books, they are for the whole human society. Поэтому книги Шрилы Прабхупады предназначены для блага всего человечества. And for his disciples also. Но также для его учеников и последователей. They're not just something for distribution and we're book salesmen. Не так, что мы только распространяем книги, мы продавцы. But we're supposed to be absorbed in the knowledge that Srila Prabhupada has given. Предполагается, что мы должны быть полностью погружены в то знание, которое есть в книгах Шрилы Прабхупады. That knowledge is Raja Vidya Raja Guhyam, the highest knowledge, the most essential mystical knowledge. И это знание Раджа Видьям, Раджа Гухьям, это самое мистическое, самое возвышенное знание. Srila Prabhupada said that all questions are answered in his books. Шрила Прабхупада утверждает, что все ответы есть в его книгах. He wrote that he has given full directions in his books. Он также говорит, что я дал все необходимые наставления в моих книгах. The guiding point for his whole movement he gave in one letter. И главный совет, руководящий совет для всего движения, он изложил в одном из писем. The main point is simply to execute everything with complete sincerity. Необходимо все совершать с полной искренностью, пишет Шрила Прабхупада, And enthusiasm, и энтузиазмом, without deviating from the principles that I have given you in my books. не отклоняясь от тех принципов, которые я дал вам в своих книгах. We may think that, well, I would have liked to have a personal instruction from Srila Prabhupada. Кто-то может подумать, я бы хотел вот личное наставление от Шрилы Прабхупады получить. Srila Prabhupada wrote, the instruction given in my books is supposed to be personal instruction. И Шрила Прабхупада пишет, те наставления, которые я даю в своих книгах, являются личными наставлениями. Personal instruction from Srila Prabhupada and from Krishna, because Srila Prabhupada wrote further. Это личные наставления от Шрилы Прабхупады и от Кришны, потому что Шрила Прабхупада от него получал When we наставления. read the Bhagavad Gita as it is understood that we are receiving personal instructions of Krishna. Шрила Прабхупада говорит, когда мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, мы получаем личные наставления Кришны. So we're distributing these books, you are distributing these books. И вы распространяете эти книги. We're giving everyone the opportunity to have Krishna speak to them personally. Вы даете возможность каждому человеку, чтобы он лично получил наставление от Кришны. And if there's anything we don't understand in the books, what should we do? И если мы что-то не понимаем в этих книгах, тогда что нужно делать? Srila Prabhupada wrote, you simply have to read again and again. Шрила Прабхупада пишет, вы просто должны перечитывать эти книги снова и снова. By reading daily, the knowledge will be revealed. И если вы ежедневно читаете книги, тогда это знание вам откроется. And by this process, your spiritual life will develop. И так, благодаря этому процессу, ваша духовная жизнь будет построена. Well, we may think that, well, okay, but now Prabhupada's passed away. He's died. Кто-то думает, ну, Шрила Прабхупада уже умер. But Srila Prabhupada said, I will never die. Но Шрила Прабхупада в одном месте говорит, я никогда не умру. I shall live forever in my books. Я буду жить вечно в моих книгах. And you will utilize. И вы сможете пользоваться этим. So Srila Prabhupada's right there if we want him in his books. И Шрила Прабхупада лично присутствует там, в своих книгах, если мы этого хотим. One devotee asked Prabhupada, when you are not present with us,
how is it possible to receive instructions, for example, on questions that may arise? Один преданный спросил: Шрила Прабхупада, когда вы оставите нас, как мы сможем получать ответы на возникающие вопросы? Well, you can guess what the answer is. Вы, наверное, можете догадаться, какой был ответ. Srila Prabhupada said the answers are there in my books. Шрила Прабхупада сказал: да, вы можете найти все ответы в моих книгах. And the devotee further asked, do you direct us also through the heart? И преданный спросил дальше: а будете ли вы нас направлять изнутри? Besides the Paramatma. Кроме Параматмы еще. That means, besides here means as well as or apart. Paramatma directs us, but do you also direct us? То есть, помимо того, что Параматма нас направляет, направляете ли вы нас тоже, спросил этот преданный. Srila Prabhupada said, if your heart is pure, Шрила Прабхупада сказал: да, если ваше сердце чисто, everything depends on purity. все зависит от чистоты. Srila Prabhupada again talking about when he was not personally directly present. И еще одна тема, касающаяся, когда не будет личного присутствия Шрилы Прабхупады. Because some Indian gentlemen, this was in Canada, but they were saying, but we'd like to be with you personally. Как один индийский джентльмен сказал: Шрила Прабхупада, мы хотели бы быть вместе с вами лично. So Prabhupada said, in my absence, you read the books. Шрила Прабхупада сказал: в мое отсутствие вам нужно будет просто читать мои книги. What I talk, I have written in the books. Все, что я говорил, я записал в этих книгах. You can associate with me by reading my books. Вы сможете общаться со мной, просто читая мои книги. Srila Prabhupada often spoke about the 10,000 years of the Krishna consciousness movement. Sometimes he spoke about this. Также Шрила Прабхупада кое-что говорил о 10 тысяч лет, пока будет продолжаться это движение сознания Кришны. In one purport, Srila Prabhupada wrote that Sri Chaitanya Mahaprabhu ushered in the era for the Sankirtan movement. Chaitanya Mahaprabhu ushered in the era. He brought in the Sankirtan movement. That's an idiomatic way of saying he introduced the Sankirtan movement. Idioms are difficult, right? You either know it or you don't know it. If you don't know it, you're Итак, lost. Шрила Прабхупада здесь говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху ввел это движение сознания Кришны. It is continuing from this quote from Prabhupada. It is also said that for 10,000 years this era will continue. И эта эра будет продолжаться в течение 10 тысяч лет. So Srila Prabhupada said that his books are the law books. Шрила Прабхупада говорил, что его книги — это книги, устанавливающие For the законы Krishna consciousness movement for the next 10,000 years. для движения сознания Кришны на последующие 10 тысяч лет. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali will get light from this Bhagavad Purana. И люди, которые утратили способность видеть под влиянием тьмы этого века Кали, смогут получить необходимый свет из этой Бхагават Пураны. Once when Srila Prabhupada was asked, what should we say to people when we distribute books, he gave this reply. И однажды Шрила Прабхупаду спросили, что же нам говорить, когда мы распространяем эти книги. И он дал свой ответ. Who knows the Sanskrit for that verse which I just quoted? Кто знает санскрит того стиха, который я хочу процитировать? Let's see who's reading the books. Это проверка, читаете ли вы книги. Anyone? Sanatan? No, that's a well-known verse. When I say it, you can say it with me. Это знаменитый стих, когда я его произнесу, можете повторить вместе со мной. Krishne swadhamo bhagate dharmagyanadi bisaha kalo nashtra drishame sha puranako dunoditaha. Srila Prabhupada said to quote this verse. Шрила Прабхупада процитировал этот стих. That Krishna has left this world, he's gone to his own abode. Кришна удалился из этого мира и отправился в свою обитель, говорится в стихе. He is the very form of dharma, religion, knowledge, and all good qualities. Он олицетворение всей дхармы, религиозности и всех хороших качеств. So what should we do in Kali Yuga? Krishna's gone, everything good is gone. Что же нам делать в Кали-югу? Кришна ушел, унес с собой все.
Persons who have lost their vision due to the dense darkness of Kali Yuga will get light from this Bhagavat Purana, which is non-different from Krishna. Но здесь говорится, что люди, утратившие эту способность видеть под влиянием века Кали, смогут получить все необходимое знание и свет из этой Бхагават Пураны. This is Krishna in the form of a book. Эта книга — это сама форма Кришны, The literary incarnation of God. литературное воплощение Бога. So it's up to you. Поэтому все зависит от вас. As Srila Prabhupada said in one lecture, you are all young men. I am an old man. I have no opportunity. И в одной из лекций Шрила Прабхупад сказал: вы все молодые люди, я старик, у меня уже никаких шансов нет. Well, when Srila Prabhupada said that, I was a young man. Когда Шрила Прабхупада это произносил, я еще был юношей. Now I am an almost old man. Сейчас я уже почти старик. Many of you are young men. Но многие из вас еще молодые люди. So all us old men are going to be dead men very soon. Поэтому все мы, старики, скоро станем мертвецами. Dehino svinyata dehe kumarang yovanang jaratata dehantara praptihi. It's when Krishna said that, it's nothing. It's not a breakthrough or a revelation. Когда Кришна говорит «Дехиносмин ятхадамеге», то есть в этом нет ничего особенного, это факт. Young people become old, Молодые станут стариками, and they die. затем умрут. And so the next generation has to take the lead in doing whatever they're doing. И поэтому молодое поколение должно будет все взять в свои руки и продолжать делать то, что делали предыдущие поколения. So it's up to all of you to carry on this mission. Поэтому это уже от вас зависит, возьмете вы эту миссию или нет. Books are the basis. Книги — это основа. When we say that books are the basis of this Krishna conscious movement, that specifically refers to Srila Prabhupada's books. И когда мы говорим, что книги — это основа движения сознания Кришны, в особенности имеются в виду книги Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada wanted his followers to write books. Шрила Прабхупада хотел, чтобы его последователи тоже писали But it's книги. his books which are the central law books of this Krishna conscious Но movement. именно его книги являются центром или книгами законов для всего движения. Srila Prabhupada said that this movement will go on and continue to grow, provided we keep it uncontaminated. И Шрила Прабхупада говорил, что это движение будет продолжаться и расти при условии, что мы не будем его осквернять. So uncontaminated means we should deeply imbibe what is in Srila Prabhupada books and keep that very clearly in the center of our movement. И чтобы оно оставалось неоскверненным, мы должны глубоко впитать то, о чем пишет Шрила Прабхупада в своих книгах, и держать его в центре. Anyabhilashita shunyam gyanakamādhyana avritamānukulyena krishnānushīlanam bhaktirutama. Okay, give the translation. Это определение чистого преданного служения. Чистое преданное служение не должно быть осквернено кармой или гьяной. If you haven't learned this verse yet, learn it today. Если вы его еще не запомнили, этот стих, то сегодня постарайтесь выучить. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktir hoksharjay ahaitukya pratihataya yatma suprasiditi. Translate. В этом стихе говорится, что чистое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Только в этом случае оно сможет освободить душу. Savadhaman parityaja mamekam sharanam rajahang tva sarvapabhebhyo mokshayishami mashuchaha. Просто предайся мне, я защищу тебя от всех последствий твоих поступков, не бойся ничего. This is the message on every page of Srila Prabhupada's books. Таково послание на каждой странице книг Шрилы In every Прабхупады. word and every letter and even in the spaces between the letters. Это в каждой строке, в каждом слове и даже между строками. There's nothing else in Prabhupada's books. Нет ничего другого в книгах Шрилы Прабхупады. It's a revolution for the whole world. Это революционные книги для всего мира. Anyway, the world is always going on in a revolution. В мире всегда происходят революции. Revolution means punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jatare shayanam. Again and again, we're going round and round in the cycle of birth and death. И эта революция означает, что мы снова и снова возвращаемся в круговорот рождения и смерти.
But this message of pure devotional service, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, is the revolutionary message which the people do not know. Но послание о том, что Кришна есть верховная личность Бога, это другая революция. Это то послание, с которым большинство людей пока еще не And знакомы. therefore they are suffering. Поэтому они так страдают. Anarto pashamang sakshat bhakti yoga madhokshaje lokasya janato vidvangs chakray satvasa sanghitam. The method to get free from all suffering is direct devotional service to Krishna. Единственный метод, с помощью которого можно освободиться от всех страданий, это непосредственное преданное служение Шри Кришне. But people do not know this. Люди не знают об этом. And therefore Vedvyas compiled the Vedic literature, especially the Srimad Bhagavatam. И именно с этой целью, чтобы дать им это знание, Шрила Вьясадева составил Веды и в особенности Шримад Бхагаватам. And Srila Prabhupada is the modern day avatar of Vyas, who has given those books in English and for the whole world to translate in different languages. И Шрила Прабхупада — это аватара Вьясы для нашего времени. Он дает это знание на английском языке, на всех остальных языках мира. So you should distribute these books. Поэтому вы должны распространять эти книги. I have one complaint about the Russian book distributors. У меня есть одна жалоба в отношении распространителей книг в России. You're getting smashed by America every month. Каждый месяц вас побеждает Америка. It used to be that Russia and America, they were very, if you read the Sankirtan newsletter, which I've done since it began in the 1970s, it used to be that Russia was ahead of America. Then there was some competition about the same. Now every month America's way ahead. What happened? You're in Maya. Начиная с 90-го года Россия шла далеко впереди Америки, потом они выровнялись, и сейчас Америка вас обошла, вы просто в мае. Well, you're not in Maya, otherwise you wouldn't be able to distribute any books. Sometimes people in Maya distribute books also, but they can't do it for very long. Конечно, те, кто распространяют книги, они не попадают под влияние Майи, но иногда-то тоже такое бывает. But you should all get together and think how to smash America. Но вы должны собраться вместе и составить план, как разбить эту Америку. Even the Russian government might like you if they say, "What are you doing here?" And we're making a plan how to smash America. Oh, very good. Если правительство спросит, когда вы соберетесь, что вы тут делаете, мы строим планы, как разбить Америку, и тогда они похлопают вам. Srila Prabhupada liked this transcendental competition. Шриле Прабхупаде нравилось трансцендентное соревнование. Actually, whatever figures are mentioned in that Sankirtan newsletter, they're incorrect, they're inaccurate. Конечно же, те цифры, которые указаны в ньюслеттере, в сводках Санкиртаны, они не совсем правильны. Because many temples and many individuals who are distributing books, they don't send in their report. Потому что очень многие храмы и даже сами преданные не всегда посылают отчеты. So you can immediately increase your score just by organizing, get all the temples to report how many books they distributed. Поэтому свои результаты в первую очередь вы можете увеличить, если будете собирать результаты со всех храмов, которые распространяют And get all книги. the temples to distribute books. И также вдохновите все храмы, чтобы там преданные выходили распространять What's the книги. point of having a temple unless you're distributing books? Какой смысл иметь какой-то храм, в котором не распространяются книги? Everyone comes on Sunday and has a little kirtan and takes some prasad. That's not what temples are meant for. Собраться в этом храме, попеть, поесть просада, и все. В чем смысл такого храма? They're supposed to be arsenals. That means where weapons are kept. На самом деле, все эти храмы — это склады нашего оружия. Where everyone goes out and drops bombs. Srila Prabhupada used that analogy. Шрила Прабхупада использовал аналогию. Это склады, где мы храним оружие, и потом мы сбрасываем эти бомбы. Drop bomb means to give these transcendental time bombs. Srila Prabhupada's book. Имеется в виду книги Шрилы Прабхупады, это мины замедленного действия. Of course, most of you are grihastas going out on the weekend. Большинство из вас грехасти, вы выходите только в выходные.
Great. All glories to your service. Вся слава вашему служению, это здорово. Get more. Bring more grihastas. Get them all going out. Привлекайте больше грехас, чтобы они тоже выходили. There are so many things we can do in Krishna consciousness, but this is really the center and the heart of our movement. Столько деятельности, которую мы выполняем в этом движении, но эта деятельность является сердцем всей остальной деятельности. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question, comment or protest may now be spoken. Есть ли вопросы, комментарии? Yeah, there's a вопрос over there. Хари Кришна. Махарадж, большое спасибо вам за вдохновляющую лекцию. Thank you Я so вот не much for совсем, inspiring class. не It's a совсем. formality. They always say that after the class. What's the question? В чем вопрос? Вопрос такой. Вот вы в лекции сказали, что Шрила Прабхупада, он живет в своих книгах, если мы этого хотим. Вот эта фраза что-то мне как-то не совсем In the для class меня you said понятно. that Srila Prabhupada is present in his books if we want this. Yeah. Why? If we want this. То есть, если мы не хотим, он не живет, что ли, в своих Well, it's книгах? just like Krishna is everywhere. If we want, we can see Krishna everywhere. Yomam pashati sarvatra sarvang chamai pashati tasyaham na pranashami sachame na pranashyati. Krishna is everywhere. If we want, we can see him. If we don't want, we won't see him. Это точно так же, как Кришна. Он присутствует повсюду. И вот Махарадж процитировал стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится, что можно увидеть его повсюду, но если мы хотим этого. So Srila Prabhupada's right there in his books, Поэтому Шрила Прабхупада вот непосредственно присутствует в своих книгах. but we can reinterpret. Но мы можем это интерпретировать. We can say they're no longer valid nowadays. Что эти Maybe you've книги- heard some. Maybe you've had the misfortune of hearing someone say something like that. Наверняка вы слышали, и те, кто из вас неудачливы, некоторые говорят, что эти книги сейчас уже не актуальны. Or that we need to distribute other books because people can't understand Prabhupada's books. Или Maybe что you've мы heard that. должны распространять другие книги, потому что они не понимают книги Шрилы Прабхупады. Такое, наверное, вы тоже, кто-то из вас слышал. If we don't want, we can bring in something else. If we want Prabhupada, we can take him. И поэтому, если мы не хотим, то мы что-то другое привносим. А если хотим, то вот Шрила Прабхупада уже здесь. He's very heavy and very demanding. И он очень суровый и очень требовательный. If we want, we can surrender to him and we'll be purified. Если мы хотим, мы можем предаться ему, мы очистимся. Or we can reimagine Srila Prabhupada as some nice old grandfather who patted everyone on the head. Или мы можем себе вообразить, что Шрила Прабхупада — это какой-то добрый дедушка, который всех по голове гладит. Then we'll get an imaginary Prabhupada. Тогда у нас будет воображаемый Прабхупада. Yeah, there's a question. Должна ли миссия Варнашрамы строиться на распространении книг полностью, или как бы это, то есть прямая зависимость от этого или нет? Не слышно. Миссия Варнашрамы должна напрямую зависеть от распространения книг? Или есть какая-то, то есть на чем-то другом она может опираться еще? He is asking about Varnashram, or does it depend on book distribution, or there is some other source of Varnashram? Should be based on books or should be based on something else? Should Varnashram dharma be based on book distribution? Traditionally it wasn't. Традиционно Варнашрама не основывалась на распространении книг, But it was based on the Vedic knowledge which was disseminated by brahmanas who studied the Vedas. но она строилась на ведическом знании, которое распространяли традиционные браманы. We need to very widely distribute books. Мы должны широко распространять книги. This will bring people to devotional service. Это приведет людей к преданному служению. Then they can be organized for practicing Krishna consciousness, for which Varnashram is a great support.
И тогда этих людей нужно будет как-то организовывать для того, чтобы они могли вместе выполнять служение, и для этого очень может помочь Варнашрама. So practically speaking, in the modern time, yes, Varnashram Dharma requires there should be widespread book distribution. Поэтому для того, чтобы восстановить Варнашрама Дхарму в современном мире, необходимо широкое распространение книг. Otherwise, how is anyone going to even get the idea to be Krishna conscious? А иначе откуда люди даже получат саму идею, что нужно быть сознающими Кришну? Anything else? Еще что-то? Харе Кришна, Прабhu. Прабhu. Hare Krishna, Prabhu. Please accept my obeisances. I have got 3 questions based on your lecture. So I would like to give one by one. First question is about that you said, if you have some doubts, then read the books again and again. But it depends on our mind, the basis of our guna, like in which we are reading the book. In first time, what I understood was different. And in the second time, what I understood was little bit advanced. And in the third time... Is the echo on, or it's just automatically echoing? I think because of the acoustics, I can't clearly hear what you're saying. Сильное эхо идет, не слышно. Can you understand what he's saying? I can't also understand. Speak slowly Okay. and clearly. Okay. When you said, this is the second question. When I you, didn't hear the first one clearly. I'll come back to that first question. When Why don't you come here? You got it written down? Then I can read it. Speak without mic, because it's... Yeah, show it to me. No, I'll ask. If I read it, it'll save time. Small notes. Okay. Second question is, like when you said that what should we propagate to people when people ask us about what Prabhupada answers. The translation was everything has gone back to Krishna with himself. What the thing has left is books. By reading we can associate, we get that enlightenment. But people here in Russia, when we try to preach them, people don't know about Krishna, who is he? And when we say we have to associate with Krishna, and they say that this is your God. Okay, so the question is that Все. I was quoting Srila Prabhupada on what to say when distributing books. Вы говорили о том, что нужно говорить, когда мы распространяем книги, ответ Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada suggested to quote this verse that Krishna has gone back to his own abode, etc. И Шрила Прабхупада советовал цитировать этот стих о том, что Кришна удалился в свою обитель. So the question is that here in Russia, people don't know Krishna. Вопрос в том, что в России люди не знают Кришну. So they won't be able to relate to this. Им сложно будет как-то отреагировать на такую цитату. Well, that was true in America too. He was speaking to Gopa Vrindapal Prabhu, who was distributing books in America. Шрила Прабхупада это говорил одному распространителю в Америке. That's what Prabhupada said. Он это сказал, поэтому... Anyway, in many ways, it doesn't matter what you say, because Krishna will... You don't have to think about it so much. Krishna will inspire you what to say. Не нужно слишком думать о том, что же говорить людям. Кришна вдохновит вас изнутри. Vaisheshika Prabhu, one of the all-time greats of book distribution in America, he sometimes used to go in the airports, used to go around, walk up to people and say to them that all glory is to the Sri Krishna Sankirtan, which is this Sankirtan movement is the prime benefit. He'd quote the Shikshastika and sell people books. Как Вайшешика Прабху в старые времена, он в аэропорту подходил к людям и говорил: «Вся слава движению Санкиртаны Шри Кришны», и цитировал первый стих Шикшаштаки. He was so blissful that people just bought the book. They didn't know what they're doing or why they're doing it. They were just overwhelmed with his Krishna conscious bliss. И все люди видели, что в каком он блаженстве находится, и просто брали книги у него. Then? The third question. There was a pastime in which Srila Prabhupada writes that if person will read one book
of mind, he will become a devotee. And then he further says, if he reads one Krishna book, then he will become a devotee. And if he reads one page of this book, he will become a devotee. But we devotees, we try to read books day by day, and we still feel that we are not devotees. How shall we understand this? Srila Prabhupada said, if you read my books, you'll become a devotee. But we are reading books and we're not devotees. But you are a devotee. Шрила Прабхупада пишет, что говорит в одном месте, что если человек прочитает одну из моих книг или даже одну строку, станет преданным. Мы читаем книги, что-то не чувствуем вот таких больших изменений. Махарадж говорит, вы уже преданные. Шрила Прабхупада сказал, что можете перечитывать книги снова и снова, если у вас сомнения. Depends on our mood when we read it. Then go on reading again and again. You'll get it. Every time we have different kind of understanding. Every time you have a different kind of understanding. Yes, so how should we go on reading again and again, it will happen. Если будешь перечитывать снова и снова книги, то это произойдет, ты избавишься от всех сомнений. How should we understand which is the right one? The right what? Right understanding of mood. How do we understand what's the right mood? You'll get it from reading Prabhupada's books. Everything's there. Все есть книга Шрилы Прабхупады, все получишь, если будешь перечитывать их снова и снова. Read it in the mood of Arjuna. Sarva me tadritang manye yanman vadasi Keshava. Whatever you say, Krishna, I accept as truth. Как Арджуна сказал в конце Бхагавад-гиты, теперь, Кришна, я принимаю как истину все, что ты сказал мне. Leave your mind and ego out of it. Just hear Prabhupada. Оставляйте в стороне ложное эго, ум и просто слушайте Шрилу Прабхупаду. Okay, Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhuvyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.